The game industry is experiencing a revival after a few tough years, and the prices of animals are showing very positive growth. The CEO of Wildlife Ranching South Africa, Richard York, visits us in studio today to discuss some of the reasons for this. Daarna gesels ons met Agmat Brinkhuis, Landbouskrywers se Nuwe Toetreder vir 2021. We're focusing on the wildlife industry and, of course, our farmers out there. We're talking to Richard York this morning. Richard, welcome once again to Farm TV. Morning, Lisa. Good morning to all the viewers as well. You had a good year. Positive news. Let's talk about game prices to start off. Lisa, you know what? We've had a phenomenal year. Considering all the challenges we faced, I think we can hold our head up high and we can say this year's been a good year for the ranching industry. What amazes me at the moment is that game prices are almost double for a lot of common species. Up there in the north, close to us by Volvat, a little auction house, Awa, they've recorded double increases in impala, gemsbuck, kudu. Red hartebeest at the moment, 3 years ago you could buy them for 3,000 Rand. We've personally been trying to purchase some for our little game farm, and you cannot buy them for under 12,000 Rand at the moment. What's the reason for this? I think it's just scarcity. What's happened, remember, we've had 3 tough years. You've had the drought that's been persistent, so game farmers couldn't feed. There's been a lot of disinvestment from the industry because of the prices coming down. And then you've also had the uncertainty with the expropriation without compensation, etc. So there hasn't been a motivation to invest. Then coupled with COVID and the international clients not coming, a lot of people have got rid of the oversupply in the game industry. So what's positive for me exceptionally is that despite the previous oversupply and despite COVID and not having an international market, the entire oversupply is being utilized by the local market, which is a huge positive for the industry, because that means we've got stability. And if you've got stability, you've got something to base your budgets and your planning around. So the farmers that have relied on tourism, they have recovered. They're okay. What feedback can you give us on that? The farmers that have relied just on international tourism, there has been a few international clients that have come through on the hunting side. I think the mass tourism side is still dead. We haven't seen the mass tourists come in, but your hunters, your adventurous tourist. So your overseas international hunter has come in, but not in the numbers that we used to. Obviously, the new variant, etc., all puts a little bit of a strain on everyone, but the farmers and the ranchers and the hunters are still optimistic. We attended a very exciting day with you in October at Castle de Wild, and part of that was an auction. You also had a conference, a mini conference, yes, and a lovely exhibition. What happened at that auction? Why did you have it? Lisa, so that was basically our idea of raising funds to build an online system or an online platform. So the auction itself was a massive success. In the end, we managed to turn around 1.5 million for the association. So we're exceptionally grateful to all the buyers and all the guest donations that we received from our members to raise those funds. The idea being to build the online system, which is a digital twin of the farmer's enterprise, so that he can manage his business more effectively. We're also negotiating with various stakeholders to try and see if we can help with the administration side of permits to alleviate a lot of the pressures that government and the private sector face at the moment. So we've identified a service provider. They're busy working on phase 1 of the system, and we're hoping to be able to share that from February next year, where we once again plan on going on a couple of road shows to our members and saying this is what we're doing. Come and have a look. So let's talk about 2022. This platform is part of your strategy for next year. Confirmed, yes. Yeah. It's our strategy for the next 3 or 4 years. We're looking at 4 phases. The first phase is the development and getting it structured for our members.
The second phase is the permit administration side. The third phase is business enterprise focus, where we're focusing specifically on managing operations on the farms to alleviate things such as tourism, booking calendars, etc., with our wild in focus. And then we're going to be focusing on things such as natural capital and biodiversity credits in the fourth phase. You mentioned road shows. How will that work? So this year we decided not to have an AGM, a conference, and we went on a road show to all the various little hubs. Instead of having one big event, to have a lot of small events. And we'll be doing the same this year, that we go to all our members locally and find out what their local issues and problems are, that we can address them and assist them with that. And over above that, we've got festivals to look forward to. Yeah, so the festivals, we're trying to connect with a lot of the auctions so that we can do 2 events at once, so that it's not one event focused as it normally was with the conference. So festival ideas that we've got so far is Wild and Wyn, which I think will be a phenomenal hit. Absolutely. So members must definitely look out for that. And yeah, I think it's going to be a positive one in that regard. And then you've got your foundation side of things, which is very important. Yeah, so the WRSA Foundation is starting to really make a difference. We focused on the Eastern Cape with the drought, who's had some fantastic rain parts this week, so we're very grateful for that. And then we've also looked at the fires that ravaged the Free State and the Northern Cape and trying to see how we can assist. Everything takes time though, but what we have managed to do is with companies such as Meadow Feeds, we're now busy putting parcels together where we can purchase stock feed for emergencies such as the drought, such as fires, and then we can assist farmers with a rebate on that and purchasing it at a lower cost. So we're ending the year on a very high note, something to look forward to, perhaps just a message from your side in closing. In closing, I think 2022 will still be a difficult year. We need to be realistic. The cost of living is going to be doubling. And for a country like South Africa, where 60% of your average income is spent on cost of living, doubling up is a difficult challenge. So that we need to take into consideration. But in terms of the game prices being up, in terms of investor confidence in the industry returning, in terms of the industry stabilizing with a solid game rand per kg for the venison price, I think it's a huge benefit going forward. So we're looking forward to the year. We're looking forward to working with our members. We're looking forward to expanding the industry and bringing something new and innovative to everyone out there. One more thing I'd like to know, the availability of game meat for South Africans to buy and the price. What have you seen this year? So there's definitely been a price stabilization. It's been through a couple of companies that have created on the supply side with Biltong and Druivos, just on 4 very basic products. But getting into the shops, I don't quite see it happening just yet. What we also need to be realistic about is that the supply side of intensive breeding has reduced. So a stable supply and a rational supply is always going to be difficult. So that's why we're focusing on our online system, where we'll be able to quantify what game numbers are, and we'll be able to bring the supplier to the producer to network in terms of where the stock numbers are and where the availability is for game meat. So that's one of our challenges, and I think if we get that right, we'll open up a lot of new opportunities. Richard, once again, it's lovely having you in our studio. A very blessed Christmas for you and your family. Thank you, Lisa. We'll see you next year. Thank you. Yeah. Richard York from Wildlife Ranching, South Africa. Farming is known for the risks involved, and at AgriSeker we understand farmers' needs and risks. AgriSeker is a specialist underwriting manager in the crop insurance market whose vision and goal is to provide an agricultural risk management service to our clients in order to play an important role in maintaining food security. The AgriSeker family is there for farmers so they can do their best to feed the country. Ask your insurance broker or find us online at www.agriseker.co.za. Chamomile boerdery van Philippi naby Kaapstad is aangewys as die 2021 SA Landbouskrywers Nuwe Toetreder
van die jaar. Agmat Brinkhuis sluit nou by my aan om oor hulle visie en ook oor hulle boerdery te gesels. Agmat, julle fokus vandag op kruie, groente en eiers, maar dis nie waarmee julle begin het nie. Hoe het julle boerdery tot stand gekom? Ons het in, baie dankie vir die geleentheid. Ons het in 2001 het ons nog in, sal maar sê, in die dorp gebly. En nou wat ons gebly het was baie, het was gang infested, baie bende, geweld en so. Toe ek en Wadia maar besluit, nee, ons moet wegkom hier, want die kinders, dis nie environment vir hulle om groot te word nie. En toe, eventually kom ons op hierdie stukkie grond af, en ons koop toe hierdie stukkie grond. Maar die grond was verniel. Daar was illegal dumping. Dumping is ons maar 'n probleem hier by ons. En die eerste ding wat ons toe gedoen het, ons het toe 'n stuk Bijbel kry laat omsit. En so het ons die kinders, ons het net seuns, ons het 5 seuns. En 1 dogter, sy is die baba, maar sy was destyds nog nie gebore nie. Toe het ons begin om die plek skoon te maak. Ons het toe elke ene die kampie afgemaak met die rooi tyd. En van ons sê, okay, al die klippe wat jy daarop kry, pak dit op 'n hoop en dan betaal ons jou. So het ons die kinders maar gelaat werk en besig hou. En toe het ons die plaas begin skoon maak. En omdat ons is moslims, en ons gebruik baie dania, koriander in ons eetgerei. So ons, alles wat ons eet is net dania en speserye en so. En toe het ons nog begin 'n bietjie dania plant, 'n sak gekoop en begin plant. En dan het ons vir die familie gegee en vir diene gegee en op 'n ooit toe begin ons te verkoop aan die slaghuise en ja, die hele gemeenskap hierso is mos maar moslim, so hulle eet maar almal dania. Ons het toe in 2002 toe plant, toe vra een vir ons om te plant chilies. Ons plant toe 'n halwe hektaar, net so onder 'n halwe hektaar chilies. Ons koop die plantjies in, ons lê die geld uit, ons is excited. Die kommersiële boer langsaan ploeg tot die grond vir ons en hy bewerk dit vir ons. Ek het nou nog daai resep wat hy vir my gevra het. Maar in elk geval, en ons plant toe die chilies en toe die chilies nou reg is, en tot harvest ons die chilies, sit dit in die garage, is so 'n massiewe hoop, ek skat seker so, net so onderkant 'n ton chilies. En ons gaan toe na die koper toe, sê vir hom, kyk, ons is reg, hier is die chilies. Hy sê vir my, nee man, hulle soek nie Duitse groen chilies, hulle soek rooi chilies. Want die rooi chilies, as hy droog gemaak is, dan weeg hy mos ligter by die kilo, man. Dus ek kan bitter kwaad vir hom. In elk geval, so ek en Wadia maar begin soek baie kopers. En toe een middag sê sy vir my, man, hier is 'n plek met die naam van Freshmark, hulle stel belang. Maar ons moet na hulle toe gaan in Brackenfell. Ek sê vir Wadia, petrolgeld is skaars en as jy seker van die mense, ons nou klaar sit ons met die chilies. In elk geval, ons is toe hier, ons nou daar kom toe, sal ons uitvind, maar Freshmark is die arm van Shoprite wat die groente en vrugte verkoop. En ons ontmoet toe 'n meisie daar met die naam van Jenna van baie nice en sy onthaal toe vir ons daar en daardie stadium was ons maar van die eerste klein swart boere wat vir hulle was supplied en hulle sê toe kyk, hulle sal die chilies vat en dit verkoop, maar hulle wil graag vir ons in 'n plantingsprogram sit vir die dania en so aan. Ons het daardie jaar begin met hulle 2003. Toe het ons vir hulle gesupply 100 bossies dania, 2 keer 'n week. 100 bossies, né? Klein bossies. Dan ry ons die Kraaifontein toe om te gaan neem en dan so het ons maar begin. Vandag huidiglik gee ons vir hulle tot op 1000 bos 'n dag, 7 dae. So ons is al die jare, ons nou by hulle aan gestry en gepaklei en jy weet mos hoe gaan dit mos maar met die baaiers en dan die een baie wil 'n beter pryse en so. Maar wat ek moet sê is dat is 'n bietjie swaar vir ons want ons is in 'n kontry waar daar kommersiële boere is wat verskriklik goed boer. Hulle ken groente. Die Filippie boere ken groente en hulle omdat hulle altyd eers in die mark kom en hulle determine die prys moet
sal ons maar altyd maar klein, omdat ons klein is maar altyd maar prystakers en hulle is die prysmakers. Maar dit is fyn, ons het 'n goeie verhouding met een van die boere, meneer Johan te Plaas, hy is ons mentor, baie goeie man. Hardwerkend, hy sê, kyk, as jy my vriend wil wees, dan moet jy werk. Anders dan kan ons nie vriende wees. Ons is nou al 17 jaar bevriend met hom al. Ons groente gaan op sy koeltrokke deur Shoprite toe. As ons implemente nodig het, gaan haal ons al by hom op die plaas. As ons Daarna plant en hy het nie, dan kom haal hy by ons. So ons het 'n fantastiese verhouding opgebou oor die jare met hom. En net so 'n paar jare na, ek en Wadia een Saterdag op hulle wat hulle call die agricultural days, hierso op Franshoek, en toe gaan ons daarna toe en ek sien die hoenders. Ek sê vir Wadia, kyk, dis die hoenders wat ons moet koop man, because hy seuns, hulle is soos vacuum cleaners, hulle eet al wat nat en droog is op. En hulle verskriklik, hy is so begin, ons koop ons 5 hoenders daar, ons koop huis toe met die 5 hoenders, maak hokkies, en daar het begin, volgende week weer 20 het koop, en so, vandag het ons supply, ons is van Newlight vandag, ons gaan van Januarie volgende maand, sal ons 35.000 henne het op die plaas. Hierdie toekenning is maar een van baie. Ek sien jou vrou het ook op haar eie talle toekennings ontvang. Wat sê hierdie toekenning vir julle? Man, ek sê gou vir jou, ons was salig onbewus van die toekenning. Die toekenning is van aard, so dat jy weet van niks, hulle, die Landbouskrywers sit by mekaar en dan besluit hulle vir wie hulle gaan eer en so. Het kon nie op 'n betere tyd gekom het. Want ek sê vir jou, dit raak soms 'n bietjie eensaam om hier te boer. Kyk, ons boer tussen klein boer en groot boer. So, ons is nou sê hulle neither here, neither there. En as ons 'n kenning kry, dan sê dit ook net vir ons, kyk, julle is op die regte pad. Gaan, you know, so, het kon nie op 'n beter tyd gekom het nie, en dankie vir almal wat besluit het en wat voel dat ons is waardig aan die toekenning. Het is regtig dit was regtig die moeite werd vir ons, en soos ek jou sê, het gekom op die regte tyd. Ons bou nou 'n nuwe hok. Ons weet nie, doen ons die regte dinge. Ons het 'n groot lening aangegaan met ons. Ek moet sê, dit moet ek sê. Ons is huidiglik met ons 'n offtake agreement met Newlight. Newlight is die eierprodusente, en ons het 'n fantastiese goeie werkverhouding met hulle. Hulle het vir ons die enterprise development gegee op die nuwe. Dis 'n fully automated hok wat ons nou opsit. 25.000 henne, alles state of the art goed is en so. En niemand sê niks, en out of the blue kom die mense, hulle sê, ons gaan vir julle nomineer vir die prys en daar wen ons die prys. Nou dink ek, nou sê ek vir die kinders, ons het vanoggend 'n vergadering gehad, dan het begin storm, en dan een van die manne speel cricket en hy wil weggaan, so en so. En vanoggend 'n vergadering, toe sê ek vir hulle, kon nie op 'n betere tyd gekom het nie. Het vir ons nou net weer 'n bietjie moed gegee, om te sê, kyk, julle is op die regte pad, man, gaan net aan en so aan. En ons wil graag, ons moet gesien word vir kleiner of nuwe entrants in die farm, om te sê, this is the way to go. Ons het 'n magdom van kennis en experience, wat ons wil oorgee, ons kan dit, ons soek platforms om dit oor te gee, ons wil praat met nuwe mense, om te sê, moenie die fout maak nie, moenie die fout maak nie, want jy sien, agriculture, toe ons in agriculture kom, was daar 'n boek geskryf oor hoe om kommersieel te boer. Daar was hier 'n boek wat gesê het, hoe moet nuwe entrants inkom, en ons moet 'n historical background, so ons is nuwe entrants, ons is first generation farmers. So die boek oor first generation farmers moet geskryf raak, because the challenges is different. 'n Kommersiële boer se challenge is totally anders, 'n nuwe boer se challenge is different. Die eerste eier wat die nuwe boer verkoop, gebruik hy geld, want hy moet skoolfees betaal. Hy moet die electricity betaal, hy moet betaal, so hy kan dit nie weer terugsit nie. So hy maak hier almal daai help, so almal hy beplanning, en hoe beplan sy op plaas, waar sit jy die hek, waar sit jy die,
want sy gaan uitbrei, because is swaar vir 'n klein boer om te dink hoe gaan hy lyk in 5 jaar. Maar wragtig, as hy nie as jy nie 'n goeie beplanning het, kan jy nogal vir jouself op jou plaas vasplan. Jy moet sit en plan en ons wil die space wil ons help. Dit sê kyk hoe kan ons praat met man? Hoe kan ons met klein boere praat? Kommersieel, almal weet hoe. Jy sit 'n kool in en dan gee jy hom daai en hy groei hy. Maar vir 'n klein boer wat nog nooit 'n stukkie grond gehad het en wat nou 'n kool moet insit, daar's ander uitdagings vir hom en ons is gelukkig, wil ek amper sê ons is al 2 trappies op die leerop. So ons kan vir hulle sê manne besoek vir die doen daai. So ons die prys gee net vir ons genoegsame exposure om te sê okay, dankie, ons markeer die, ons het dit nou wil ons sê hoe kan ons die wat ons het deel met anders en teruggee, because ons glo, sorry ek praat nou lank, ons glo dat nie die retailers nie die groot besigheid nie, net opkomende en entrepreneurs kan die land se ekonomie red. Because ek kan vandag ek kan gou 5 manne 'n job gee vir die dag, hulle kan iets op die tafel sit. Shoprite kan nie dit doen nie. Daar's 'n unie waar daar by hom staan en sê nee, jy moet human resource en HR boerdery. Ons kan die land sorg. Ons kan die land se ekonomie regbring. Die farming, landbou, en vir klein landbou ons kry gevaarlik by jobs en so aan. Nou ja, so sê Agmat Brinkhuis. Hulle is van Chamomile boerdery van Philippi naby Kaapstad en hulle is vanjaar aangewys as die 2021 SA Landbouskrywers Nuwe Toetreder van die jaar. Mirawis Neo. Sien die verskil.